Wir tausenden von Jahren, in einer Zeit, in der Knage noch glotten, die Weltliche in ihren Hinden, sprach ein alter Prophet Wort, die kom gemmend verstand. Sein Vision war duster, voller Roch, fewer an Stimmen aus dem Himmel, und in ihr nannt einen Ort, den man bis heut convergessen kann. Gaza, damals schien es nur ein Fernwarning zu sein, ein Rätsel aus einer anderen Zeit. Doch heut beginnt dieses Rätsel, sich zu erfüllen. Warum taucht der Name Gaza wieder in den alten Schriften auf? Was so dieser Prophet, das so viel Jahrhundert überdauert hat, und warum betrifft es uns jetzt? Bevor du weiterhörst, frag dich, the first es möglich, dass eine alte Prophezeiung sich gerade wie unseren Augen erfüllt. Wenn dich solche Fragen nicht loslassen, bleib bis zum Ende, und falls du spürst, dass du solche Wahrheiten geöffnen willst, abonniere diesen Kanal, damit du keine der kommenden Offenbarungen verpasst. Denn heut wirst du erfahren, was wirklich hinter der Prophezeiung steckt, die wir Gaza warnte. Und warum es mehr mit uns zu tun hat, als irgendjemand glaubt. Es begann nicht mit Krieg, nicht mit Waffen, nicht mit Lärm, es begann mit einem Traum. Ein alter Mann, allein in der West, stand unter einem Himmel, der sich im Feuer verwandelt. Die Erde bet unter seinen Füßen, und ein Stimme, kraftvoll, aber voller Schmerz, sprach zu ihm, schreib, was du siehst. Damit es die Generationen noch dir verstehen, der Mann war Ezechiel. Ein Prophet, verbend, missverstanden, zerrissen zwischen Vision und Realität, sein Wort, oft an Platten und Tierhüten festgehalten, waren keine gewöhnlichen Botschaften. Es waren Warnungen, nicht nur für seine Zeit, sondern für eine Zukunft, die noch kommen sollte. In einer seiner Visionen sah den Untergang von Städten, den Aufstieg von Nationen, und einen Ort, an dem das Feuer nie erlöschen wird, Gaza damals glotten fiel. Es handelt sich nur eine lokale Prophezeiung, einen Konflikt zwischen alten Königreichen. Doch wird tiefer in sein Wort blickt, erkennt, Ezechiel sprach nicht nur von Mauern und Völkern. Sprach von einem geistigen Prinzip, das die Menschheit bis heut verfolgt, dem ewigen Kreislauf von Schulz, Zerstörung und Wiedergeburt. Jahrhundert später scheint sich das Rad wieder zu drehen. Die gleichen Ort, die gleichen Namen und die gleichen Schatten, die aber der Erde liegen. Die Frage ist nicht, ob die Prophezeiung wahr ist. Die Frage ist, sind wir bereit, es zu verstehen? Wenn du glaubst, das alte Wort noch macht haben, das Geschichte sich wiederholt, an zu erinnern, was wir vergessen haben, dann bleib hier. Denn das, was Ezechiel sah, war nicht nur ein Vision des Untergangs. Es war eine Einleitung, das unsichtbar zu erkennen. In den alten Schriften heißt es, dass der Prophet Ezechiel eines Nachts in einem Zustand zwischen Wachen und Träumen fiel. Sein Körper war in Babylon, doch sein Geist wurde an einen Ort geführt, den nicht kennt. Und der Geist des Herrn erhob mich zwischen Erde und Himmel, schrieb wir empfängt sich eine Landschaft, von Licht und Dunkelheit zugleich übersehen, Sand, Roch, Feuer. Und mitten darin, ein schmales Streifenland, von Nauen umgeben, mit dem Meer zu seinen Füßen. Es war Gaza, aber nicht das Gaza, das erkannt, dieses Gaza war anders. Es so Menschen, die einander fremd waren und doch dieselbe Erde teilten. Hört Stimmen, die riefen, nicht noch Frieden, sondern noch Recht, und aber allem schwet ein leuchtender Bogen aus Feuer, als Wort der Himmel selbst erteilen. Dann sprach ein Stimme zu ihm, dieses Land wird Prophetin und Spiegel sein. Wer es verstehen will, wird die Wahrheit aber sich selbst erkennen, Ezechiel fiel zu Boden, zittert, und doch schrieb was so, jedes Detail, jedes Symbol. Viel Jahrhundert später fand Angeliert in diesen Zeilen Hinweis auf etwas, das mehr war als Geschichte. Es sei erkannten Muster, sicherlich, den Wiederkehrungsgleichgewicht zwischen Zerstörung und Erneuerung. Gaza war nicht nur ein geografischer Ort, es war ein Symbol. Ein Zeichen für das Überdringen zwischen dem, was wir bauen, und dem, was wir zerstören. Und wenn du genau hinsiehst, erkennst du, jedes Mal, wenn die Menschheit an einen Punkt kommt, an dem Schulz Gräser wird als Mitgefühl, kehrt das Zeichen von Gaza zurück, nicht als Streif, sondern als Spiegel. Ezechiel schrieb nicht, Angst zu verbreiten. Schrieb, weil was, dass der Mensch vergisst.
Und das G Generation ihren eigenen Gozamoment erleben wird, den Punkt, an dem Himmel und Erde sich berühren, und wir gezwungen sind, hinzusehen. Wenn du das Gefühl hast, dass das, was heute geschieht, mehr ist als nur Politik oder Zufall, dann spürst du vielleicht genau das, was Ezechiel sah. Und wenn dich solche Wahrheiten berühren, dann abonniere diesen Kanal, denn hier suchen wir gemeinsam nach den Spuren der Unsichtbaren, dort, wo Geschichte und Geist sich begegnen. Viel Jahrhundert lang blieben Ezechiels Wort ein Rätsel. Theologen diskutierten, Historiker zweifelten, und die meisten Menschen lassen sein Visionen, oder es sei wirklich zu verstehen. Doch etwas in dieser Prophezeiung aber Gaza war anders. Es sei wohl nicht abgeschlossen, es sei wohl sichtlich. Ezechiel sprach in Bilden, die Zeit aber dauern konnten. Feuer, Sturm, Mauern, Wasser Symbol, die sich nicht auf ein Epoch beschränkten, sondern auf ein Prinzip, das als, was im Jahren geschieht, sonst immaneren die Menschen instead. In seinen Worten war Gaza nicht nur ein Ort der Krieges, sondern ein Zustand der Seele, wenn der Mensch sein Haus verhütet, wenn Volker ihr Mitgefühl verlieren, wenn Match den Platz der Demut einnimmt, dann wird Gaza geboren, nicht in Landkarten, sondern in uns. Und genau das ist das erschreckend, die Prophezeiung erfüllt sich nicht einmal, es sei erfüllt sich immer wieder. Ezechiel sah eine Welt, in der der Mensch vergisst, das Licht und Dunkel nicht fein sind, sondern Teil eines Ganzen. Wenn einer versagt, das andere zu vernichten, sie bricht das Gleichgewicht, und die Erde selbst reagiert. Vielleicht meint genau das, als schrieb, die Mauern werden fallen, und das Meer wird ihr Blut bedecken, die Zeilen sind keine Drohung. Es sei sind Erinnerung, dass kein Krieg, keine Nation und kein Mensch größer ist als das Gesetz der Leben selbst. Und doch ignorieren wir es immer wieder heute, wenn die Welt erneut auf Gaza blickt, spüren viele Menschen ein seltsames Déjà-vu. Es ist, als ob die Geschichte nicht einfach wiederholt wird, sondern sich fortsetzt, weil wir die Lektion nie wirklich verstanden haben. Ezechiels Wort waren nicht politisch, es sei waren spiritual. Alt, das der Mensch erkennt, was in sich treibt, dass Krieg nicht in den Grenzen beginnt, sondern in Gedanken, im Stolz, im Schweigen. Gaza war sein Spiegelbild für das Herz der Menschheit. Und vielleicht, nur vielleicht ist das, was heute geschieht, nicht das Ende einer alten Geschichte, sondern der Beginn einer Erinnerung, die uns zwingt, uns selbst zu fragen, was haben wir vergessen? Wenn du das spürst, bleib bis zum Ende. Denn gleich wirst du entdecken, dass die Prophezeiung nicht nur via Gaza warnte, sondern via etwas, das tief im Jedem von uns schlummert. In den letzten Jahren haben viele Menschen das Gefühl, dass die Welt lauter Jordan ist. Nachrichten, Bilder, Stimmen, reden gleichzeitig. Und doch scheint niemand wirklich zu brennen. Vielleicht ist das der Moment, von dem Ezechiel sprach, wenn das Chaos der Welt nur ein Echo der inneren Lärms ist. In seiner Vision schrieb von Feuer am Horizont, von Wasser, das steht überflutet, von einer Seite, in der Mensch den Himmel anfleht, aber seine eigene Hand nicht erkennt. So Mauern aus Stein und Mauern aus Angst, heute nennen wir es sei anders, Grenzen, System, Meinungen, doch, es sei haben denselben Zweck, es sei trennen uns voneinander. Und genau hier, in dieser Spaltung, lebt das Symbol von Gaza weiter nicht als Ort, sondern als Zustand. Immer wenn der Mensch vergisst, dass jeder Schmerz, den einem anderen folgt, zu ihm zurückkehrt, hat sich dieses errollte Zeichen wieder, wie ein Schatten. Du sagst, du kannst das Leid der Welt nicht heilen, solange du dein eigenes Herz ignorierst, vielleicht ist das der Grund, warum die alten Schriften uns warnen. Nicht via Streif, sondern via Selbstvergegenheit. Denn wenn wir den inneren Kompass verlieren, beginnen wir, uns selbst zu bekämpfen, in Gedanken, in Worten, in Glauben. Und so entstehen neue Kriege, die nichts mit Waffen zu tun haben. Krieg der Echos, Krieg der Angst, Krieg der Gleichgültigkeit, Ezechiel so die Zeit kam. Beschrieb Menschen, die sich selbst als frei betrachteten, und doch jeffen gegen ihre eigenen Illusionen waren, es sei sehen, und doch denn es sei nicht. Es sei hören, und doch verstehen es sei nicht. Sein Wort klingen heute fast wie ein Spiegel unserer Welt. Doch so etwas anders.
zwischen den Flammen und dem Chaos so Licht. Nix das Licht der Sonne, sondern in ihres Licht, das aus den Menschen selbst strahlt. Schrieb, und inmitten des Sterns erhob sich ein Volk, das sich erinnerte, wo es Wort, wie erleicht sind wir dieses Volk, wie erleicht ist die Zeit, so schmers auf der Zeit ist, genau der Moment, in dem die Menschheit sich daran erinnert, dass es sei mehr ist als Angst und Talang. Wenn du das spürst, wenn du glaubst, dass es mehr gibt als das, was die Augen sehen, dann abonniere diesen Kanal, denn hier suchen wir weiter nach den Zeichen, die uns lehren, was Hoffnung wirklich bedeutet. Wir lesen Ezechiel Schriften und sehen nur das für, es sei ein Zerstreng, gericht, das End, doch was zwischen den Zeilen liest, erkennt, dass sein Vision nicht mit dem Feuer endet, denn noch jeder Nacht folgt der Morgen. Ezechiel sah Dunkelheit, ja aber sah auch, wie aus dieser Dunkelheit etwas Neues geboren wurde. In Kapitel 36 schrieb Wort, die konjemend beachtet, ich würde euch ein Neues Haus geben, und einen neuen Geist in euch legen, die Zeilen sind kein Fleisch, es sei sind ein Verheigung. Ezechiel wusste, nur wenn das Alte zerbricht, kann das Neue entstehen. Das Feuer, das es so, war kein Feuer der Zerstreng allein, es war ein reinigendes Feuer, das Vergessen in uns wieder sichtbar machen sollte. In jedem Zeitalter, wenn die Menschheit ihren Weg verliert, schickt das Leben selbst einen Moment der Erinnerung. Einen Sturm, ein Krise, ein Zeichen, damit wir wieder spüren, wo wir wirklich sind. Wie erleicht ist das die Bedeutung seiner Wort, Gaza, Babylon, Jerusalem, es sei wie Spiegel. Symbol für den inneren Kampf zwischen Angst und Erwachen. Und das Licht, das es so, war kein ujeres Licht, es war das Bewusstsein. Das Bewusstsein, das jeder Mensch, egal auf welcher Seite steht, Teil derselben Geschichte ist. Wenn wir das begreifen, hören wir auf, in Feinden zu denken und beginnen, im Ganzen zu sehen. Denn der Kampf ist nicht zwischen Völkern, sondern zwischen dem alten Bewusstsein, das trennt, und dem neuen, das verbindet. Wie erleicht wollte Ezechiel uns genau das sagen, dass die große Prophezeiung nicht dragen geschieht, sondern in uns selbst. Und das, wenn wir unser Herz erneuern, wir auch die Welt erneuern, still, leise, aber unausweichlich. Wenn du dies Wahrheit spürst, wenn du ahnst, dass dies alten Wort hüt lebendiger sind als Jesuve, dann bleib hier, denn gleich wirst du erfahren, wie Ezechiel das so und warum es in Wirklichkeit ein Neuanfang war. Wenn wir hüt auf die Welt blicken, sehen wir vieles, das uns wird, ängstigt oder sogar verzweifeln lässt, doch die alten Wort von Ezechiel lehren uns, dass wir nicht nur Zeugen sind, wir sind Teil des Kreislaufs. Eils, was es so, wiederholt sich nicht, uns zu bestrafen, es wiederholt sich, uns zu erwecken. Jede Krise, jede Trennung, jeder Schmerz trägt ein Botschaft in sich, Gaza ist mehr als ein Ort. Es ist ein Symbol, ein Prophetie für die Menschheit, ein Ruf, innezuhalten und in sich selbst zu sehen. Ezechiel sah den Kreislauf der Menschheit. Schuld gives Zerstreng, gives Bewusstsein, gives Erinnerung. Und hüt, in unserer Zeit, beginnt dieser Kreislauf erneuert. Nicht uns zu vernichten, sondern uns zu erinnern. Die Vision endet nicht mit Feuer oder Trommeln. Es sei endet mit Licht, das durch die Dunkelheit bricht. Der Prophet wollte uns lehren, dass wir heute der Prophezeiung erkennt nicht die hohe Welt sucht, sondern das inner Universum. Jeder Konflikt, den wir sehen, beginnt in den Herzen der Menschen. Jede Heilung, die wir anstreben, beginnt in uns selbst. Und so schließt sich der Kreis, aus der Warnung wird Erkenntnis. Aus der Zerstreng erwächst die Chance, neu zu beginnen. Wenn wir die alten Schriften verstehen, erkennen wir, dass jede Prophezeiung ein Spiegel ist, ein Spiegel, der uns sagt, wo wir wirklich sind. Wie erleicht ist das der große Schatz, den Ezechiel uns hinterlassen hat, dass wir, egal wie dunkel die Seiten erscheinen, die Kraft des Lichts in uns tragen. Wenn du spürst, dass dies Wort mehr sind als Geschichte, wenn du ahnst, dass es sei eine Einladung sind, den eigens Herz zu prüfen, dann abonniere diesen Kanal, damit wir gemeinsam weiter die Zeichen der Unsichtbaren entdecken und lernen, wie alte Prophezeiungen heute lebendig werden. Wenn wir dies alten Wort betrachten, wird klar, die Prophezeiung war nur ein Blick in die Zukunft. Es sei wie ein Spiegel unserer Gegenwart,
in Ruffen Unserhers. Ezechiel saw nichts nur steht an Menschen. Es die muster die Leben selbst, why wir fallen, why wir vergessen, why wir uns wieder erinnern. Gaza, Babylon, Jerusalem, dies Normen tragen gewickt. Doch das war gewickt liegt nicht auf der Erde, sondern in uns. Jede Vision, jede Warnung, jede Zeichen, es sei sind Prophezeien für unser Bewusstsein. Es sei fordern uns auf, zu erkennen, dass wir mehr sind als Opfer unserer Umstand. Und vielleicht liegt darin die große Hoffnung, dass in jedem von uns das Licht existiert, das selbst die dunkelsten Zeiten bestrahlt. Die Prophezeiung endet nicht mit Angst oder Zerstrang. Es sei endet mit Erkenntnis, mit Bewusstsein, mit der Einladung, erweckt zu sein. Wenn wir lernen, auf die Zeichen zu achten, werden wir fähig, das Muster der Geschichte zu durchbrechen. Nicht indem wir die Welt werden, sondern indem wir uns selbst werden. So schließt sich der Kreis der Jahrhunderten Warnung, aus der Dunkelheit erwächst das Licht, aus Vergessenheit erweckt Erinnerung, aus Zerstrang erwächst die Chance auf Neubeginn. Und wenn du das spürst, wenn du erkennst, dass jede alte Prophezeiung mehr ist als Geschichte, dann abonniere diesen Kanal, gemeinsam weiter die Geheimnisse zu entdecken, die uns die Alten hinterlassen haben. Denn das Geheimnis von Ezechiels Visionen ist einfach, die Zukunft liegt nicht nur im Himmel oder auf der Erde, es sei liegt in jedem von uns, in Licht, das wir in uns tragen.